wala jud consistently, and that will actually affect your performance. Because your presence in our online meeting is actually part of your participation. Kay nag-participate man ka by logging in sa Google Meet. So this is already a participation. So the first part of the explanation in our material is actually taken from the previous material. Kay the same lang man sila. It's under the compound interest. The only difference is at this time we are trying to solve for the present value, also known as the principal. So check, just to check ha, do we know how to differentiate already the simple and interest and the compound interest? Kinsa ang maka-differentiate ani kung na-achieve na ba nato ning mga objectives that we have set in our previous meeting? Anyone? Unsa katoy kalahian sa simple interest ug sa compound interest? I would like to check. Yes, Miss Batukan. Ay, hello po sir. Yes, hello. Sa simple interest po is muna siya tong interest nga gikaisa lang po nila og add sa principal value, while ang compound interest po is compounded na siya, which means every sa conversion period niya naga-add og interest sa another present value niya po. Very good. So that is how you are going to explain in your own language. It's okay. Pasabot ato is nasabtan jud ni Miss Batukan. And Miss Namok, would you also like to answer because you also raised your hand? Yes sir, na-chatan ako sir. Ano sir? Simple interest sir kay base siya sa principal amount sa loan or sa deposit. Tapos ang compound interest nagbase siya sa principal amount o sa interest nga nag-accumulate sa kada period sir. Katong Very good. semi-annual and so on. Thank you so much. So it's very important, diba nga, familiar ta sa mga terms like annually, semi-annually, quarterly, and monthly. Kay given dyan na siya sa problem, and that will tell you how many times ka mag-compute og interest in a year. Kay para dagko ang imuhang accumulated value. That is the difference between the simple interest and the compound interest. As mentioned by two of your classmates, sa simple interest, once lang na siya, i-compute ang imuhang interest, while sa compound interest is nagadungag ang imuhang principal sa new computation. That is why, as expected, mas dako ang value sa compound interest as compared sa simple interest. So we are clear about that one, and now we'll continue to solve the problems, this time involving the present value. So as you can see right now in our material, nag-change ang iyahang formula from the formula before that F is equal to, di ba na kay P ato, then we have the quantity of 1 plus I raised to the power of N, if you can still recall, or if you have a copy right now. Since the unknown is not F anymore, so i-change nimo or i-derive nimo ang formula, dapat ang P ang unknown. So if you can still remember your basic algebra, if you are going to derive the formula, so para mabilin ang P, since P or present value or principal is the unknown, para mabilin siya sa equation sa isa ka side, ang katong iyahang katapad nga the quantity of 1 plus I raised to the power of N, atuwa siyang ibutang sa pikas. Ang tawag ani usually is cross multiply nimo siya. Di ba tapad na siya sa P? Makita ninyo na kung gina-move diri, di ba? P, mo ni siya ang P. Tapad niya si 1 plus I raised to the power of N. Kung F ang imong unknown. So since P naman ang unknown, then i-cross multiply nimo siya, pero sa baba siya mabutang. So mahimo siya og denominator ni F. So the same lang na siya with the first one, kaning ipakita nato. Or kung nagagamit ka og negative exponent, pwede gihapon siya. Ang pinaka-okay ni diri is kaning P is equal to F divided by 1 plus I raised to the power of N. Okay? The same lang po siya og dagway katong atong gigamit before nga formula.
So dapat naamoy copy sa mga formulas para dili mo malibog, and you have to know kung unsa ning value. Sa P, again, that's the present value. F is the future value or the accumulated value. I is equal to J, which is the nominal rate, divided by our M, the number of conversion period. And the exponent N is equal to the product of T, that's in years dapat, times your M, the number of conversion period. So let's apply the formula for our first example. Kindly read the first example. Let's have Mr. Temblor. Yes, sir. Mr. Temblor, kindly read the first example. If money can be invested at uh, uh, Mabasa ba? uh, uh, i- uh, Ay, murag hinay ang internet, no? Di kayo na maklaro. How about the others? Maklaro ninyo si Mr. Temblor? Dili sir. Dili pod, Dili. no? Okay, thank you so much, Mr. Temblor, for the participation. Pero murag hinay imong internet. Oh, nag-leave na siya. So, how about I will try to check kung naa ba ni diri si Gado. Mr. Gado? So, naay mga estudyante nga naa diri, no, pero wala sila. So, ako na lang mabasa para di masayang ang time. First example, if money can be invested at 3.5% compounded quarterly, find the present value of 6,500 pesos due at the end of 2 years and 3 months. So you have to understand the problem, di ba? So pwede nimo siya isa-isahon, kwaon nimo ni siya. Unsa ning 3.5%? That is the nominal rate J. So naaman siya fraction. So pwede po nimo hinahinayon og convert. So 1/2 is 0.5. So pwede nimo siya himuong 3.5%. Ang 3.5%, kung mag-move ka og 2 places to the left, unsa na may value niya kung himuon nimo siya og decimal. What is 3.5% in decimal? Kaya usahay, dili ta mamali sa pag-convert. Malahi nga number ato ang mabutang or makulangan ba siya zero. So mamali ang ato ang value. Anyone, what is the value of 3.5% in decimal? Kaya ang gibutang ako dili kay naka-percent pamanggod ni siya. That is equal to 0.035. 0.035, sir. very good. It's 0.035. So kaning numerator diri 0.035. So after sa decimal point napay 0 then 35. Mo na siya imong i-divide sa 4, ahagi kuha ang 4 sa quarterly. And then mo ni siya ang unknown present value, that's the question mark. Then 6,500. So present value of 6,500. So it means that 6,500 is the future amount F. Then we have 2 years and 3 months ang time. So, divide mo ang 3 again to 12, 12 months in a year. Kay by default again, you have to express months into years. So, that's why you have 2.25. So, kumpleto na ka na kay I, 0.035 divided by 4. So, dapat makuha ni mo. Tama ba ni nga answer? Calculate. And then, the value of N, that's T times M. Our T is 2.25 times 4, our M quarterly, so that's 9. So ipangtapal na nimo karon ni siya nga mga values dito sa imong formula. So let's check kung giun sa pag-substitute. So kung ang gigamit nimo is kaning P is equal to F over the quantity of 1 plus I raised to the power of N. So substitute your F with 6,500. All over 1 plus ang I nato ganina is 0.00. Tama ba? Duha ka 0 after decimal point. Then 875, then raised to the power of 9, the value of our N. Dapat na may calculator. So, pwede nimo unahon og kuha ni nasa baba, 1 plus 0.00875 raised to the power of 9. Mo siya ang value kanina kabutang dire. Then after that, na kay value sa baba, i-divide na nimo ang 6,500 by that value, then you should get 6,009 pesos and 82 centavos.
Did you get the correct answer? Yes, sir. Very good. So I can hear Miss Namok, Miss Batukan. How about the others? Yes, sir. Okay, thank you so much. Miss Caballero also got the correct answer. So you have the sample right now, di ba, on saan pag-solve. So for number 2, magsugod na po ko sa participation. Again, the first one to get the correct answer, pwede niyo i-chat inyong answer, will have additional points. And remember, this is our last meeting. So katong mga wala pa jud naka-score sa oral participation. Anyway, the participation sa ato ang Google Meeting is already a point or na, pero kailangan pa jud ka mustorya para madungagan imong point, and this is your chance. Number 2, discount 9,500 for 7 years and 4 months at 5% compounded monthly. So ang pasabot aning discount opposite sa accumulate, di ba naman to type problem na accumulate blah 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 kani siya kay discount. So ang pasabot ani is kuhaon nimo ang present value sa 9,500 for 7 years and 4 months at 5% compounded monthly. So I will wait for your answers. So again, dili ka mag-round off ha sa process sa pag-solve. I believe na itaas kay nga decimal diri. Kaning 4 months i-convert nimo sa years. This is a non-terminating decimal. So I think murag na ay na-disconnect sa atoa diri sa group chat. Unsa daw ang ato ang solusyon? Unsa day ato ang topic gani? So if you have heard the introduction of this session, Mr. Kisanisia, Mr. Casio, our topic is all about finding the present value or principal. So all of the problems nga atong gina-discuss karon is finding the present value. And we are using the formula. Actually, you have options, pero atong gigamit is kadtong parehas og dagway sa finding the future value kay para dali ra kayo siya i-familiarize. I acknowledge the answer of Miss Nangka. 6588.90. Okay, let's see if she got the correct answer. She's the first one to give the answer. So cut off now for giving the answers. You can keep your answer to yourself. So kung naay maghatag og answer from 6:57 nga time, that will not be honored. So I will show the solution. As I have said earlier, taas kaayo ang value kung i-decimal nato, i-convert nato sa years ang 4 months. So in fraction, 7 years and 4 months is equal to 7 and 4 over 12. 4 divided by 12 is 0.333 nga taas kaayo. Then i-add mo dito ang 7. So that's 7 point taas kay nga 3. So do not cut that one. Mao na exactly imong gamiton sa imuhang formula para dili ka mali sa answer. And again, accuracy is very important, especially we are dealing with money. Dili pwede manubra og isa ka sentavo, di pud pwede makulang ang isa ka sentavo ang ato ang value kay di na siya accurate. And then di na po nato mabalance later on if you need to balance our account.
So 9,500 is the future value because of the word discount. So we have context clues in our problem. Kung discount ang gibutang, it means pangitaon na to ang principal. 7 years and 4 months, mo na siya ang value in decimal. 5% is the nominal rate. That is equal to 0.05. So after the decimal point na isa ka 0. Monthly is 12. It's the value of M. So solve for N and I na ta. N is TM. So katong 7.33 taas nga 3 times 12 will give you 88. Tama ba? Nakuha ba ninyo ang 88? I'm just trying to check kung nakuha ba ninyo every step of the solution. Nakuha ninyo wala? Nakuha na ko ang 88 po, sir. Very good. So at least naining tubag. So that will be the answer in behalf sa klase. Kaya ang uban siguro is maulaw lang musturya. So thank you. For I, we have the quotient of J and M, 0.05 divided by 12. And again, taas di siya nga value if you can see sa inyong calculator. Taas ni siya nga value, di ba? So wala na ako gisulat dire. Ang gihimo na ako is gi-add na ako siya diretso dito sa 1, kani-ganing 1, kasi denominator kay 1 plus I, di ba? So kato sa calculator ninyo nga taas nga value, pag add ni mo 1 dito, dapat mo gawas ning 1.0041 sa taas pud kayo siya nga daghan siya og mga numbers nga 6 then 7 to the power of 88. So, pwede na siya. Diha na ka magsulat. Isulat mo ang value. To the power of 88, then the value is 1.44181811. So, clear na naka-numerator nga 9,500, the denominator nga katong 1.44 and so on. So, i-divide na nimo 9,500 divided by that number. So, the correct answer is 6,588.90. And fortunately, that is the answer of Miss Nanka. Congratulations, Miss Nanka. You have earned additional points for our online meeting tonight. Isa na ibang utana. Very good, Mr. Casio. He also got 7.33 times 12 is 88. Pero kung 33 lang taman ka, basig lahi imong value, di ba? Katong na decimal nga dili siya whole number. So dapat gamiton nimo Mr. Casio ang katong tibuok jud siya nga value. Kay na-mention naman gunin ako siya sa previous meeting pa nato nga rounding off is not allowed during the solution. I mean, wala pa ka-reach sa finish line, di pa ka pwede mag-round off. The only time nga pwede ka mag-round off is dito na ka sa time nga maghata na ka final answer. So that is just to reiterate kay para pareha sa tanan og answer. Klaro ba? Alam, murag walay Klaro, sir. tao. Okay. Thank you so much. Check lang na ako no kay basi naputol na po ang ato ang audio. So ang uban siguro nag-answer na sa number 3. So I will read number 3. Find the present value of 7,600 pesos due at the end of 4 years and 4 months if money is worth 6% compounded quarterly. Go. I'm still waiting for your answer.
Again, if you are dealing with money, you should know that nearest centavo na siya, di ba? So nearest centavo means 2 decimal places. Go ahead, Miss Tesoro. I think you already have the answer. You give it. Okay, para mahatag na nato ang solution. So let's check if 5,871.61 is the correct answer. This is the first answer given by your classmate Tesoro Riva. Solution, 7,600 pesos is our future value because the present value is being asked. Then we have 4 years and 4 months is our T. So 4 is in months, you divide by 12. So that's another non-terminating decimal, 4.333 and so on. Then the money is worth 6%. That's the nominal rate, 0.06 compounded quarterly. So the value of M is equal to 4. The value of I is 0.015. That's J divided by M. Well, the value of N is still a non-terminating value decimal 17.3333. Nakuha ba nato ang value sa I ug N? Nakuha, sir. Very good. Thank you, Miss Namok. So after that, imuha na itong gamiton ng mga values. So that is why makita ninyo ang exponent is taas kaayo. We have 17.333, 3 nga taas, and then we have, kung i-simplify na nimo, you will have 1.294428498. So na naka numerator and denominator, then you have to divide 7,600 by that value. The answer is 5,871.32. So this is what I'm telling you. Almost tama si Miss Tesoro, pero aha ang iyahang na mali ang centavo, di ba? Excuse me, sir. Yes, kisa to. Larigo, sir. Saan Yes, din na Mr. Larigo. 17.3, sir. Okay, what is your Naglibo ko, sir. question? Give Baka us sa nagpatuwa ang i-calculate 17.3. nimo. I-divide ang 1 divided by 3 or dito ka mag-start sa 4 divided by 12. Naka-calculator? Wala ba, sir? Kanirang Maglisod ta ani. Pwede ka mag-divide diha og long process. 4 divided by 12. Pero it will really take time and it's not practical anymore to use the manual kay mahugdan tag time. So again, it's recommended that you will have your calculator, even cellphone. Actually, cellphone ako ang naa eh. Namay kuan sa cellphone, di ba? Kasi nagagamit og cellphone karon. Ako, sir. Naay cellphone, di ba? Makuha gyapon nimo imong answer. So I think kung kamo makapangita mo og pamaagi para makadula mo og mga different video games, siguro makapangita og pamaagi para makakita tag calculator. So kung naatay cellphone diha, divide na gud ang 4 divided by 12. Pwede mo na managhan ang imuhang buttons, di ba, sa imong calculator. Napaka-exponent diya sa imong calculator. And then, after ana, Mr. Iskato siya, si Larigo, kadto ganing 0.333, i-add to nimo siya sa 4, di ba? So na kay Yes, sir. 4.333. So I hope you are following kay para ni sa imuha kay Yes, sir. Yes, dapat sir. walay Yes, sir. ma-left behind dire. So kaning 4 and 4 over 12 nga ako ang ginatudlo dire. I hope makita nimo. Kani mao ni siya. So i-times na og 4. Ayaw i-erase sa imuhang calculator. Ipadayon lang nimo. So namo nang mogawa si 17.33333. So kung gi-follow to nimo akong gisulti nga 4 divided by 12 plus 4 kani aning gawas then times 4 then makuha ni nimo siya. Mao ni siya imong himong exponent ani diri. So kung pila na kabuok 3 diha gipakita sa imong calculator, mao po to imong gamiton kay di pa man ka pwede mag-round off kay ma-change man ang answer. I hope nga nakatabang ko kay Mr. 8.33 ako. Larigo. Gawa, sir. Samot na mali. Matingin ko, sir, pag, sir. Unsay value nga ni gawa sa imuha?
8.33333. Giunsa nimo pagkuha sa 8.333 nga Unsa 17.333 sir? dapat? Sige daw, 4 isulti ang divide steps. ay 4 divided by 12 niya ang total sir kay gi-add na ko sa 4. Niya nag-add ang total ato sir gi-add na po na ko sa 4 sir. Wrong. It's dapat i-multiply sa 4. Kay kaning parenthesis diri nga symbol kay it's multiplication. TM man siya, it means T times M. Dili man siya T plus M. So dapat katong 4.333 gi-multiply sa 4. So i-repeat Sorry na sir. siya nga process, Mr. Larigo. I-repeat na siya nga process kay para makuha ni nimo. So anyway, kinsa ang nakakuha sa exact value nga ang decimal niya or ang centavo is 32. It's not 61. It's 32. I-try daw ninyo. 32, di ba? Dili 61. 32 po, sir. Very good. Thank you so much for confirming, Miss Caballero. So, katong answer Sir, ni sir. Miss Tesoro, dito siya madawat, kay lahi man ang centavo. Again, dili pwede nga manubra or makulang ang imuhang ihatag nga answer. But anyway, Miss Tesoro, you are almost there. Yes, kisa to nag na microphone ganina nga nagstorya. Sir, quarterly ni siya, sir, di ba? Kindly read the problem again. So I hope that you are paying attention para di tayo magbalik-balik sa problem, no? So I recommend all of you to pay attention and get all the important details. Kay para kato mga question nga pwede na ansiran by yourself, maansiran na ninyo. Di balik na ko ang question, Mr. Casio. Can you read it again? Yes po, sir, yes po. Okay na po. Any other questions before we proceed? Dapat klaro tanan. Dili pwede mangatik ha. Dapat kabalo tanan ani mo solve. So among the 28 students nga naa diri, I mean minus ni ako, may 27 nga naa diri. Kinsa man diri ang naapay questions? Larigo na answera na ang question. Kinsa pa? Pero that is very honest of you, Mr. Larigo, to ask question. Okay ka itong imong gihimo. Kisa pa ang naipangutana. Okay, wala na. Let's proceed to the next problem. So again, I will give additional points. Wala nakakuha tamang answer ganina, no? So far, si Miss Nanka pala ang matagaan og points for the recitation for tonight. Number 4, discount the amount 8,200 pesos for 6 years and 10 months at 12 and 1/4% converted semi-annually. So converted is just the same with compounded. I will give you time to solve. So anyway, katong mga naglibog, no, it's okay kay murag di man kayo familiar with this language about interest, pero all the materials are available sa Kuiper together with the lecture video. So I hope katutanan nga mga materials nga akong gipangbutang didto, inyo hapud to siyang gamiton so that you can also do your part. Kay kung wala pud mo naga-solve pud on your own and you are not following the instructions given,
then wala jud tay mahimo ani. So I already exhausted all the means nga para makasabot ta. So I hope that you will also do your part. So parehas karon nangutana ko na-solve ba ninyo? Ang uban is wala kay wala may calculator. So diha pa lang daan nga step murag maglisod ta ani kay kamo man mag-provide sa inyong kaugalingon nga mga gadgets or materials. I hope nga naansiran tong question ni Delalamon about naglibog. I'm trying my best also to help you, Ms. Delalamon, and the rest. Na ang material sa Kuiper, you have to help yourself as well. Tesoro, your answer is 3,638.91. But I would like to ask others, basiglahi inyong answers. Pwede ninyo ibutang pod kay basi di ay dili pod ni mao ang tama nga answer, di ba? This natay choice. Other option. Isa pa ang na other answer. I think wala na ilaing answer. So let's take 3,638.91. Solution, we have 8,200 as our future value. 6 years and 10 months as our term. That's another non-terminating decimal because 10 divided by 12 is 0.833333. Then plus 6 pa anak ka naman kay 6 years. So you have 6.833333. 12 and 1/4%. Kailangan na po din nato i-convert into decimal. 1/4. 1 divided by 4. So 1 divided by 4 is equal to 0.25. Then mo nang idungag nimo sa 12. So you have 12.25%. Convert into decimal. So you have 0.1225. So 0.1225. Since semi-annually ay ang conversion, so your M is equal to 2. So 0.1225 divided by 2 is equal to 0.06125. Mo ni siya karon imuhang itapal, imuhang i-replace sa value sa I, dire sa formula. For the exponent nga n, you have to multiply t, katong taas nga value, katong 1 nag-terminate, times your m, which is 2. So that will give you, so kaninga value 6.8333 kaninga taas, i-multiply nimo diretso og 2, then you will get 13 point, you have 6, 6, 6, and then 7. So katong nga value exactly imong gamiton, then the answer is 3,638.91. And this time, Miss Tesoro got the correct answer. Congratulations, Miss Tesoro. Thank Do you we po, have sir. any? Okay, thank you for your active participation. At least, di ba, ma-confirm nato kung na makakuha og answer, malipay jud ta. Malipay ko kay it means nga nakasabot and then naka-follow. And then that can be a challenge to the others. Kung nakuha ni Ms. Tesoro and then we are using the same platform, we have Kuiper, we also have Google Meet, then makuha po na ninyo. Actually, nag-second motion si Ms. Patukan, di ba, na siya the same answer, 3,638.91. So I hope that's clear. Pero kung dili siya klaro, you ask questions. So while I nag-ask a question, then we still have time. Let's proceed to the exercise. So before we end, please solve. This is another problem. Nanay point si Nanka and Miss Tesoro. So kinsa ang pwede pa mag-answer ani? Pwede gihapon mo balik og answer Miss Nanka and Miss Tesoro. Find the present value of 10,500 pesos for 7 years at 15% compounded monthly. So kani siya easier ni siya as compared sa previous nga mga problems kay walay non-terminating decimal diri.
Ang uban kay mangutana sila no nakay copy sa lesson karon sir, mura sila first timer pa. I-check na gud ninyo ang inyong Kuiper kung naa ba dito atong mga lesson. So I hope you are not kanang mura ganing stranger about our topic. This is already our last meeting na ang uban kay murag wa pa sila kabalo nga tanan natong lesson naa sa Kuiper. Pati na ang mga lecture video gipaapil na jud dito kay para jud matagaan og time tanan equal chance of passing the subject. So katong nangutana nga naa ba ang ato ang material sa Kuiper, palihog na lang kog check sa imong Kuiper. Hala, si Miss Tesoro gihapon ang nakauna og hatag. According to her, the answer is 3,698.34. Okay. Kisa pa ang naay laing answer or basig the same answer kay Miss Tesoro. Well, anyway, kung tama siya ang makakuha sa point. So solution for this problem, find the present value. So P is unknown. Therefore, 10,500 is the value of F. 7 years is our time. 15% or 0.15 is the nominal rate. And M is equal to 12 since that is monthly. So I is equal to J divided by M. 0.15 divided by 12 is 0.0125. While N is the product of T and M. 7 times 12 is 84. So you replace the values of F, your I, and N. So you have 10,500 divided by 1. Diretso na lang nimo plus I. So 1.0125 raised to the power of 84. So katong raised to the power of 84, ang value niya is 2.839113001. So after dividing that one, yes, the answer is indeed 3,698 pesos and 34 centavos. So another point for Miss Tesoro. So nag-cheer na lang si Miss Namok. Tama ilang mga answer, sir. Pero ang importante, ani bahalag, dili ikaw ang pinakauna nga nakakuha sa answer. Anyway, sa examination, di man siya lumbaanay. As long as within the given time limit, makuha ni mo siya, then walay problema. Napay ba mga questions? So I think we still have the last one. The last one, how much is to be invested today at 6% rate compounded annually to amount to 30,000 pesos in 10 years? So kanik sayon na jud kaayo ni siya kay annually. So di nakakaayo daghag i-multiply. Give chance to others. That's true kay si Miss Namok is one of the students nga taas na kaayo iyahang rating in terms of participation. So naadyo ni siya self-awareness si Miss Namok sa standing. So it's a good attitude nga ginapakita niya karon nga naga-cheer siya sa iyang mga classmates. Ang mga dagko diri mga score kay kani sila Namok, sila Batukan, and lately karon we have Miss Tesoro. Even katong sa before pa sa mga recitation, we have Ramos. Kisa pa to sila Carriedo is not here. So sayang no. Kato sila usually ang nangabalik-balik. Even kani si Casio, nagabalik-balik ng mga pangalan. Daghan din silang mga points nga na-earn actually sa ilang recitation. So I'm looking for katong mga apelyedo nga wala pa kaayo kay nga mention. Because this is your last chance and this is the last example. And after this, we're going to end our online meeting for GE4. So I'm waiting for an answer.
Okay, wow, si Tesoro. 16,751.84. And then comment from Mr. Galot. Ang mabring. Saan man ang mabring? Nanka has another answer. 16. The same. 16,751.84. And I think you already know the answer. I will just reveal it kay para formal jud siya nga pag-proclaim kung tama ba jud ang answer nila. So 30,000, M is 1.06, 0.06 gihapon ang I because divided by 1 lang siya. T is 10 and then that is also the value of N kay 1 lang man pud siya. So multiplying all those numbers, we have 16,751.84. So the other examples can be accessed again using your Quipper. So I hope you have learned something about this one. Again, if you have some questions, please raise your question before mag-end ang atong meeting. Yes, Miss Caballero first and then followed by Miss Namo. Sir, kanang mag-ask lang po ko sir, baka ganing katong last quiz ata to sir nga kuan kay Mm-mm. wala kanimo na present sir ang answer sir ba na curious Ay, lang ko sa tama, answer sir no? kay daghan kong mali. Asa Yes po ganito siya sir. nga kuan? Ganito siya nga quiz. I will find the... Can you still recall So, the simple the interest, problem? Simple interest nga problem, no? 1 to 5 Yes, items. yes po. Okay. So I will just give the answers sa group chat nato, no? Kay para pod makabalugan itong wala diri. Would that be okay, Miss Caballero? I will show the solution and the answer sa group chat nato. Kaya sa ako ang Sige po sir, thank you. material nga gigamit ako diri karon is wala siya sa akong computer karon. So I will check the Quipper. Naman dito ang answer pod gud sa Quipper. The items and then the correct answer at the same time. So anyway, the schedule of your final examination is on Monday pa, next week pa siya. That's May 17. It's because na-move siya kay on Thursday, we will have a regular holiday. Katong Idil Fitr nga gi-proclaim na sa government nato na holiday siya. So instead of Thursday, Friday ang examination, is Friday and Monday. And for the schedule of 6:30, na-fall siya sa second day, so Monday atong examination. So please don't forget the coverage is comprehensive examination kay mo ni siya ang pinakabugat. Ang final examination ang pinakabugat nga part sa inyong grading system. So you have to study all the topics.